Hallelujah. Hallelujah. Kadusaba abantu bari hanze bongere bagaruke. Protocol badufasha bari hanze bagaruke. Hanyuma bari muri sale duhaguruke. Turirimba icyo gitoro kimwe duhagaze. Nyuma twakira umukozi w'Imana. Kimwe gusa duhagaze. Duhagaze. Shimwa Yesu mucunguzi. Shimwa Mana yamutanze. Abari hanze bijire. Receive all the glory, Lord. Be glorified in this moment. You are good, God. You only plan good for us. We thank you for this time, wonderful time. We thank you for your God who teaches his people. There is a time that you prepared. There is a reason why you prepared us for this. There is something that we must do tomorrow. That's why you are training us, Lord. We thank you for the good food that you have just given us. And we thank you for what we are going to receive. We say a blessing upon your servant. May the Holy Spirit be on him. And whatever that you prepare us to partake, let us receive it with a joyful heart. In the name of Jesus. Let's give a hand clap to God as we receive the servant of God. Welcome. A round of applause. Maramudze. Please join me in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for your spirit moving in this place. We thank you that you have brought me all the way from Singapore to this beautiful land of Rwanda. We thank you for the people here. We thank you for your heart for the youth and the children. I pray that your servant here will be given the wisdom to speak your word. Pray that you prepare the hearts of the youth in our midst to hear your word and to live a life that shows your glory. We thank you for this time, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, can I have a show of hands? How many of you were here yesterday and heard my talk? Okay, Marakosi?
Thank you for coming back today. mwakoze kugaruka uyu munsi nanone. So yesterday I spoke about leadership. Ejo navuze ku nyigisho y'ubuyobozi. And I think leadership is a great thing. Kandi nibaza yuko ubuyobozi ari ikintu gikomeye. The youth, you are the future of your country. Urubyiruko mwebwe ni mwe bayobozi b'ejo. So it's important to understand that leadership is about integrity. Ni iby'ingenzi rero kugira ngo mumenye ko ubuyobozi buturuka mu ijuru. But yesterday I spoke about the future. Ejo navuze ku ejo hazaza. Most of you are young today. Benshi muri mwebwe ubu muri batoya muri iki gihe. So you'll be some time before you reach leadership and understand what I said yesterday. Ubwo rero ejo muraza gusobanukirwa neza ibyo navuze ejo. So today I was told to come here Uyu munsi nasabwe kuza ahangaha and to speak to the youth about some things that are more immediate. nkaganiriza ku rubyiruko. How many of you consider yourself youth or young? Nkaganiriza ku rubyiruko ku bintu by'ako kanya. Ni bangahe bumva ko ari urubyiruko bari ahangaha? Young, yeah. Bumva ko ari mutoya ari urubyiruko ahangaha nazamura ikiganza. Okay, I'm a professor and teacher in Singapore. Jewe ndi umuprofeseri nkaba n'umwarimu muri Singapore. I work with young people. Yes. Growing up is hard. Excuse me? Growing up is hard. Growing up. Nakuriye is difficult. ntago byari byoroshye. Okay? So today I will try to share with you some practical advice. Uyu munsi ndaza kugerageza nsangirizanye namwe ibintu bifatika, ubujyanama bufatika. That I share with my students. Nkunda no kubwira abanyeshuri banjye. Okay. Okay, so this is me. Uyu ni jewe. And today I will tell a bit more about my story. Okay. Uyu munsi ndaza kubibwira kurushaho. Okay, so I will talk about 3 things today. Ndaza kuvuga ku bintu bitatu uyu munsi. Do you know what this is? Ese ibi murabizi? Iki murakizi? Who knows what is this? Bangahe bakizi? Okay, this is Yoda from Star Wars. Iki ngiki ni Yoda. Yoda. Yoda from Star Wars. Yeah. So first lesson that I have inyigisho ya mbere mfite uyu munsi is that it's very difficult to think of the future and predict what will happen. Ndabizi neza ko bigoye kugira ngo utekereje ejo hazaza n'ikizabivamo. It is said in Isaiah 55:8-9. Yesaya 55 umurongo wa 8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Yesaya 55 umurongo wa 8-9 haravuga ngo ibyo nibwira erega ibyo nibwira sibyo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Okay, so when I was asked to give this talk, nasabwe kugira ngo ntange iki kiganiro, I tried to remember what I was like when I was young. Nagerageje kugira ngo nibuke uko nari imeze nkiri muto. I may not look like it, but I'm 45 this year. Ubu ngubu mfite 45. That's quite old actually. You're very young. I'm very old. Okay? Yego muri batoya nanjye ndakuze 45. So I tried to remember. Nagerageje kugira ngo nibuke. Okay, so when I was young, life was hard. Nkiri muto ntago byari byoroshye. When I was 4, my parents divorced. Nari mfite imyaka 4 ababyeyi banjye bari baratandukanye. When I was 6, my dad ended up in jail. Hanyuma ku myaka 6 data
arafungwa. So life was hard. Ubuzima ntabwo bwari bunyoroheye rero. Okay, so this is me when I was young and I was Iyi shusho mubona ni jyewe. I was 14 here. Icyo gihe nari mfite imyaka 14. I was trying to do something with a car. Nari ndimo kugerageza gukora ikintu ku modoka. Okay, so when you're young and life is hard, I think life was hard for many of you. Iyo uri mutoya ibintu byinshi bigukomereye nk'uko bikomereye benshi muri twebwe aha ngaha. You pray to God, right? Rusenga Imana, sibyo? You ask for help. You're like, why is this? Ugasaba Imana ukayibaza ese kubera iki ibi ngibi birimo kuba mfasha. So anyway, I worked hard. Ni muri ubwo buryo nanjye. Okay, and I, finished high school. Ndangije amashuri yisumbuye. Okay, and whoops, it's slow. Okay, and then what I did was I worked so hard. Icyo nakoze nakoranye imbaraga nyinshi. I went to the top school in the world. It's called MIT. Nagiye mu ishuri rya mbere mu mashuri ari ku isi rikomeye ryitwa MIT College. Yes, this is in the US. Iri shuri riri muri Amerika. And I thought, that God has saved me, right? Nibajije ko Imana ariho yanyohereje. Okay, thank you. Murakoze. So this is MIT. Iyi ni ishusho y'icyo kigo cyitwa MIT. In Boston, right? Then I was there. Muri Boston, aho ni jyewe. Trained as an electrical engineer. Nari ndimo kwigishwa gutozwa kuba umu-engineer. That's my homework. Iyo ni umwe mu mukoro wanjye wo mu rugo nari nahawe. And then I was also on the pistol team and I shot pistol. Nanone nari ahantu ho kurasira aho ngaho niho nari ndimo kwitoza. Okay, and then I came back to Singapore. Hanyuma ngaruka muri Singapore. But I forgot to tell you that I actually went to school on full scholarship from the government. Nibagiwe kubabwira yuko nize nishyurirwa kuri buruse ya leta yose yuzuye. So the Singapore government paid for the 4 years that I spent in the US. Hanyuma leta ya Singapore niyo yanyishyura imyaka ine yose nize muri Amerika. When I came back, I did national service, which is the army. Ndagaruka nkora imyitozo yo mu gihugu imbere ariyo yita national service cyangwa se nk'ingando ya gisirikare, imyitozo ya gisirikare. That's me. Uwo ni jyewe mubona akantu k'umutuku kazengurutse. Okay, and this is me again. Naho ni jyewe wambaye imyenda ya gisirikare. And I was commissioned as an officer in the Singapore Armed Forces. Hanyuma nambika ipeti ry'umwofisiye muri Singapore. I was a sword of honor, so I was a top cadet. Icyo gihe rero nari nkomeye, nari mu basirikare bakomeye. The Lord was with me, right? Yes. I finished my national service. Nashoje gukora iyo myitozo ya gisirikare. Okay, and I joined the government. Nangira njya muri leta. Right, and because I was sponsored by the government to study in the US and return. Kuko leta ariyo yanyishyuriye kugira ngo njye kwiga muri Amerika nongera nkagaruka. Okay, I was given a very prestigious job. Nahawe akazi gakomeye kandi keza. I was in charge of discipline in the Singapore Public Service. Nari nshinzwe discipline mu kigo cya leta. Any of the 68,000 civil servants who did wrong. Abanyeshuri. Any of the 68,000 civil servants. Nari nyoboye abakozi ba leta bagera mu 608 who did bad things. Bakoze ibintu bibi. I punished them. Icyo gihe nari nshinzwe kubahana. So I was a government official. Nari umukozi wa leta ukomeye. I was paid very well. Kandi nahembwaga neza cyane. And I had a great future. Kandi narabonaga ejo hanjye hazaza hameze neza. Thank you. Nakoze. But interestingly, that was not the Lord's plan for me. Ariko mu bintu bitangaje siko byaje kugenda. Siko Imana yashakaga kumba. Yeah, even though my life seemed really bad and really good. Nubwo ubuzima bwanjye hamwe bwari bubi ahandi bukaba bwiza. And then I was on this job that was really great, highly paid. Nkaba nari mfite kano kazi kampembaga cyane kandi neza. Something wasn't right. Ariko hari kitaragendaga muri iki. Okay, so I prayed about it. Ndasenga ndabisengera. And I was called to leave my job. Hanyuma nsabwa kureka ako kazi.
Okay, I went back. Okay, so this is my colleagues when I was in the Prime Minister's office. ahangaha aba ni bagenzi banjye ndi muri biro bya minisitiri w'intebe abo twakoranaga. Wait. Okay, and I was called to do that, and I was called to go back to school. nahamagaye gusubira mu ishuri. Okay, I went to this school called MIT again. nongera njya kongera kwiga doctora muri MIT nanone imyaka 5 to do a PhD, right? kugira ngo nkore ndangize doctora yanjye y'imyaka 5 muri MIT. Okay, so when I went to MIT, ngiye gukora MIT, this man, David Clark, uyu mugabo witwa David Clark was a very famous professor. He had many awards. yari umuprofesori uzi kandi wagiye uhabwa ibyemezo runaka bitandukanye. So I thought everything is good, right? numvaga ko ibintu byose bimeze neza. Okay, unfortunately, he's a very famous guy, right? Unfortunately, I only saw him 2 hours every year. He's very busy. ariko ikibabaje muri ibyo namubonaga amasaha 2 gusa mu mwaka. Okay, so after 2 years of PhD, nyuma y'imyaka 2 nkikora doctora, I thought I was going to fail. natekereje ko natekereje ko ndi butsindwe cyangwa se bizananira. So it's very hard. byari bikomeye nanone Because I had a great job in Singapore, kuko nari mfite akazi keza muri Singapore, and I thought I heard the Lord lead me back to school. nibazaga yuko mfite ibihagije byatumaga nsubira mu ishuri. And there I was starting to fail. ariko nanone mbona hari ibyo ngiye kunanirwamo. How is this possible? ese byashoboka biti? At the same time, when I was in my second year failing, nanone ndi muri uwo mwaka wa 2, my girlfriend then broke up with me. umushuti wanjye w'umukobwa nari mfite turatandukana. So when bad things happen, they come all at once. ibintu byose bibi byanziyeho icyarimwe. Why? kubera iki? I think it's because sometimes when we're successful, we forget there's a God. nuko ngira ngo akenshi iyo twagutse tugatera imbere So twibagirwa yuko hari Imana. So when your life is really down and out, iyo ubuzima bwawe burimo kumanuka bukongera bukazamuka, and you have no hope, nta byiringiro ufite, what do? ukora iki? You pray, right? urasenga, sibyo? Okay, so I prayed. narasenze nanone. Okay, then I changed an advisor. Okay, I mpindura thought I was going to fail. Okay, uwagombaga kunyobora. so, I changed to a new advisor. mpindura uwagombaga kunyobora muri izi nyigisho za doctora. But before that, I want to talk about faith. So Hebrews 11:1. ariko mbere y'ibyo ndagira ngo tuvuge ku cyanditswe kiri mu Baheburayo Now faith 11:1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Baheburayo igice cyaho cya 11 murongo waho wa mbere haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhumuriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. So suppose outside you see rain clouds. Kadufate nk'uko ushobora kubona ibicu hanze, And someone tells you it's going to rain. ukibaza yuko wenda imvura igiye kugwa. Is that faith? uko ni ukwizera? No, it's not. Because you can see it, right? oya, ibyo ntabwo ari byo kuko ibicu urabibona kandi koko urazi ko imvura igiye kugwa. So let me tell you my story. reka rero mbabwire inkuru y'ubuzima bwanjye. In the darkest time of my life, mu gihe cyanjye cy'ubwirabure cyane, I prayed. ndasenga. And the Lord gave me this peace Imana yampaye aya mahoro, and told me, irambwira iti don't worry, ntugire ikibazo, you will finish your PhD in time. uzasoza doctora yawe kandi uzayisoreza igihe. I didn't really believe him ntabwo nabyizeye muri ako kanya, because I was 2 years into the PhD kuko nibwo nari nkimara imyaka 2 gusa nyitangiye, and I hadn't accomplished much. kandi nari ntaragera kuri byinshi. Okay, and I didn't see how I was going to finish my PhD in 5 years. kubw'izo mpamvu rero ntabwo nabonaga uburyo ngiye gusoza doctora yanjye nzayisoza. And the Lord also told me,
hanyuma uwiteka nawe arambwira ati don't be too heartbroken. ngo umutima wawe we kubabara, You will marry a nice girl. uzashakana n'undi mukobwa mwiza. I was like, where's the girl, Lord? Nabase man uwo mukobwa ari he? So it was hard, okay? Ntabwo byari byoroshye rero, But I think that was faith because ariko nibaza ko uko ariko kwari ukwizera. I had this belief that I was going to graduate on time. I Kuko- believed that I was going to have a very nice girl. Nari mfite ibi byiringiro yuko nzasoza doktora yanjye mu gihe kandi nkashakana n'umukobwa mwiza Imana yanteganyirije. But there was no reason to believe that. Ariko nta mpamvu n'imwe nari mfite yo gushingiraho mbyizera. Sorry. Okay, so then I realized I need to change advisor. Icyo gihe rero naje kumenya yuko ngomba guhindura umuntu uzajya unyobora. So I had this very nice professor, this lady, Uyu become profeseri my advisor. w'umudamu witwa Barbara Barbara Liskov. Barbara. It turns out that with her help, I finished my PhD in 5 years. Byaje kuba ko mu kumfasha kwe naje gusoza doktora yanjye kandi nyisoreza mu gihe. Just like the Lord said I would. Nk'uko Uwiteka Imana yari yabivuze yuko bizaba. More than that, my next advisor Hanyuma hejuru y'ibyo won the Turing Award in 2009. yaje gutsindira impamyabushobozi She's ya- even more famous than my yitwa earlier advisor. SCM 2009. The Turing Award is a Nobel Prize for computer science. Ni icyemezo uhabwa gikomeye cy'ubunyangamugayo. And then I finished my PhD in So- 5 years. Soza doktora yanjye mu myaka 5 nk'uko byari bigenewe. Okay, and I became a professor after that in NUS. Hanyuma nyuma yaho nza kuba umuprofeseri muri Amerika. In In Singapore. Singapore mu myaka 8. And this is me. Kandi ubona igewe Hello? murambona ibi ni ishusho y'ubuzima bwanjye. No, wait. This one. Ubona igewe, Okay, so this is me in school. ubona igewe nkiri mu ishuri. Do you watch Star Wars here? No? Ese Star Wars? mujya No. mubona Star Wars ahangaha mujya mubasha kuzibona. So this is me Ubona as igewe, Jedi Master in school. ubona igewe nkiri mu ishuri. But, so I was happy as a professor. Icyo gihe narishimye kuko nabaye profeseri. But 5 years ago, I was Mm. approached by the Minister of Education Imyaka 5 ishize naje kwegerwa na Minisiteri y'Uburezi who asked me to go back to government for 5 years. bansaba ngo subire muri leta nyikorera imyaka 5. Yeah, so I became civil servant again for 5 years. Ndongera nanone mba umukozi wa leta mu myaka 5. Okay, and I just finished that last month. Ibyo nabisoje ukwezi gushize. Just in time to come here. Niyo mpamvu nabonye n'akanya ko kuza ahangaha. Okay. So, what I've learned Nize iki? is that hardship builds character. Nuko nize ko ibyo unyuramo bigoye birakurema bikarema imico yawe. In 2 Corinthians 12:9, Dusanga mu Bakorinto ba kabiri But he said- 12:9. but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. So basically, Ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije nkuko intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. so sometimes in life we have very difficult times. Igihe kimwe na kimwe mu buzima tugira ibintu bitugora, And sometimes we may follow where the Lord leads us ubundi tugakurikira aho Imana irimo kutuyobora, and face very difficult times. kandi mu bintu bitoroheje bitatworoheye na gato. The Lord promises that He will always be with us, Imana idusezeranya yuko izahorana natwe, but it does not tell us that we will always have a good time. ariko ntabwo ivuga ngo igihe cyose tuzagira igihe cyiza. The only confidence we have is that where we walk, He will be with us.
ibyiringiro dufite gusa nuko iyo tugendana nayo. Second thing I want to talk about today ikindi cya kabiri nshaka kugira ngo tuvuganeho uyu munsi is something that my colleague Nate spoke about yesterday. ni ibyo mugenzi wanjye yavuzeho ejo. It's this topic about self-awareness. yavuze ni uburyo bwo kwimenya ukimenya ubwawe. Oops. So I grew up in a very difficult environment. nakuriye ahantu hatoroshye hatanyoroheye. I understand tragedy that has befallen this country. nsobanukiwe neza kandi nzi neza ibyago byagwiriye iki gihugu cyacu. So many of you will grow up in very difficult circumstances. bivuze ngo benshi muri mwebwe mukurira mu buzima butoroshye. And one of the things you need to be mindful about is that you need to seek self-awareness ikintu kimwe ugombera kumenya kandi ugomba gushakisha ni uko wakwiremamo uburyo wakwimenya ubwawe so that you can find healing inside. kugira ngo ubashe kubona gukira muri wowe. And I offer you Psalm 147, 2-3. turaza gusoma zaburi 147 2-3. The Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. 147 ku murongo wa 2. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisiraheli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. So this country has suffered a great tragedy. Iki gihugu rero cyahuye n'ibyago bikomeye. But in the Bible, you read of the Jews Muri Bibiliya musoma uko byagendekeye Abayuda, who also suffered and oppressed by Egyptians nabo bababajwe bakababazwa n'Abanyegiputa, until Moses came to lead them out into kugeza salvation. ubwo Mose yaje kugira ngo abakuremo muri icyo gihugu. So one of the things I have learned about my students Ikintu kimwe naje gusobanukirwa mu banyeshuri banjye, is that students who grow up in hardship ni abanyeshuri bakuriye mu buzima butoroshye struggle with self-esteem. ndetse bagira ikibazo cyo kugira ngo bimenye ubwabo, biyubake, biyumvemo imbaraga, icyizere. They worry about how people think of them. Bagira ikibazo cy'uburyo abantu babatekerezaho. Yesterday we had a question about introverts. Ejo twahuye n'ikibazo cy'abantu bibona, biyumvamo ubwabo ku giti cyabo, bihorana bakigumana batirekura. Some are probably being ostracized or bullied in school because they're introverts. Bamwe bagahura no kugira ngo bageragezwe mu ishuri cyangwa se babanyuzure mu ishuri, bahura n'ibyo bibazo kubera ukuntu ari abantu batajya birekura. Is the introvert here? Ese hari umwe muri abo ngabo twagira aha ngaha? What? Okay, no, I mean, all right. So basically learn to like yourself, Icy'ingenzi ni uko ugomba kwiga uburyo wakwikunda, because as it said in Psalm 139:14, kuko nk'uko tubibona Zaburi 139:1-4, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Uwiteka 139:14 haravuga ngo ndagushimira yuko naremewe uburyo buteye ubwoba butangaza. So some students may feel that they are not tall enough, that's not smart enough. Sanga bene abo muri abo banyeshuri bamwe bibaza yuko badafite ubwenge buhagije cyangwa se badafite ibikwiriye kugira ngo bagere aho bagomba kugera. But I want to assure you that the Lord made you just perfect. Ariko gerageza kwereka yuko wowe ushoboye kandi ubishoboye wabikora. So how well do you know yourself? None se wimenya uti? Wowe wiyizi ute ku ruhe rwego? How many of you think you know yourself very well? Ni bangahe ngaha bazi neza yuko biyizi ubwabo? Biyizi neza. Nobody. Nta muntu n'umwe wiyizi hano. Okay, try again. Let's try. How many of you think you know yourself? Ni bangahe ngaha bazi neza ko biyizi?
Okay, very good. So today my lesson will be useful. ni byiza rero kuko uyu munsi nimwe n'ibiryigisheho. Okay. First Samuel 16:7. Samweli wa mbere 16:7. Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati ntumurebe mu maso he cyangwa ikirere cye uko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba kuko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Psalm 44:20-21. Zaburi 44. If we had forgotten the name of our God, or spread out our hands to a foreign god, I would not, God, have discovered it, since he knows the secrets of the heart. Bibiliya y'Ikinyarwanda ari 21. Niba twaribagiwe izina ry'Imana yacu, niba twararamburiye amaboko indi mana, Imana ntizabirondora, kuko izi bihishwe byo mu mutima. So even if you do not know yourself, Nubwo waba utiyizi, you can be sure that God knows you. umenye neza ko Imana yo ikuzi. Okay, so let me talk about my life. Reka mvuge ku buzima bwanjye. Okay, in life, I can look for money. Mu buzima mbasha gushaka amafaranga, I can try to become famous. nkabasha kuba namenyekana, Okay. Act. Or I can maybe try to accumulate power. ikindi kandi nkabasha kugaragaza imbaraga, nkamenyekana mu mbaraga. Okay, how many? Let's do a poll. Yes. Do a poll survey. Ni bangahe muri mwebwe bajya bakora ubushakashatsi? How many people like money? Ni bangahe bakunda amafaranga? This is a test of how many honest people we have here. Iki ni ikizamini cy'abantu b'ukuri dufite aha ngaha. Try again. How many people like money? Ni bangahe bakunda amafaranga? Okay, very many honest people. Ni benshi, dufite abanyakuri benshi mo hano. How many people like fame? Ni bangahe bakunda kumenyekana no kugaragara? How many people like power? Ni bangahe bakunda ubushobozi, imbaraga, kugira imbaraga? There's no problem, huh? Nta kibazo. Okay, let's talk about me. Reka noneho nivugeho. So I prayed about things. Ibyo bintu nabisengera, I have been blessed in the Lord. kandi nahawe umugisha muri ubwo buryo. I went to the best school. Nagiye mu ishuri ryiza, And I had access to power in government. kandi nabashije gukorera leta no kugira ububasha n'imbaraga muri leta. Unfortunately, I'm not very smart. Ikibabaje ariko muri ibyo ntabwo ndi umuhanga cyane. I realized I don't really like money. Naje kwisanga yuko ntakunda amafaranga, I don't really care for fame. kandi no kumenyekana ntabwo mbyitaho cyane. And I had a lot of power when I was in government. Nari mfite imbaraga nyinshi igihe nakoreraga leta, But I was worried about power. ariko ntabwo nari nshishikajwe cyane n'izo mbaraga. I'm not sure if you watch Spider-Man. Yes. You know Spider-Man? Spider-Man murayizi, Okay. mwigeze mureba iyo filime ya Spider-Man? It is said in Spider-Man, not the Bible, in the Spider-Man. Spider-Man niwe turimo kuvuga. With great powers come great responsibility. Yari afite imbaraga kandi afite n'inshingano nyinshi. So I wielded power, So nari mfite imbaraga, but I was fearful that I would mess up. ariko nari mfite ubwoba yuko ntazabitunganya neza. So I didn't do power. Ibyo rero iby'imbaraga ndabireka. Okay? So I decided to look at myself. Mpitamo kwibonamo. I realized I really needed freedom. Naje kumva yuko nkeneye kwibohora, kubohoka, I need amahoro. autonomy. Autonomy, which is Nari nkeneye kwibohora. okay. And I like learning. New things. Nza kwibonamo nanone yuko nkunda kumenya no kwiga.
Yeah, so I became a teacher. kandi nkunda kuba naje kuba mwarimu. Right? And I'm an engineer. Ndi umu-engineer, I build things. nubaka ibintu bitandukanye I like to build things. kandi nkunda kubikora. Sorry. So in life, okay, most of you like money. This is so fair. It's fine. Okay. Yego benshi muri twebwe dukunda amafaranga, There's a question of whether you follow the money kandi hakaba ikibazo cy'uburyo ese or you follow, ukurikira amafaranga cyangwa ukurikira ibyo ushaka or you follow your passion. cyangwa urakurikira ibyawe bintu ushaka ishyaka ryawe. Do you understand that? Ibyo murabisobanukirwa. So how many people think you should follow the money? Ni bangahe muri mwebwe bibaza yuko mu byo bakoze byose baba bakurikiye amafaranga? Really? How many people think you should follow the passion? Ni bangahe bibaza bumva yuko bakurikira ishyaka? How about the rest? Aho abandi se muri hehe mwego hagati aho? Okay, so I'm not here to give you the answer. Ntabwo ndi hano kugira ngo mbahe ibisubizo. Okay? And many young people feel lost. Abantu bato benshi basa nkaho batakaye. When I was young, I was also a bit lost. Nanjye nkiri muto numvaga yuko natakaye. So you will not be alone. Rero icyo kintu ntabwo kirimo, iryo hurizo nturirimo wenyine. So let me offer you this. Reka Proverbs 3:5, 6. dusome mu Migani 3:5 kugeza kuri 6. It is said, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. So I'm not here today to tell you how to become self-aware. Naje uyu munsi kugira ngo nkumenyeshe uburyo wabasha kwimenya. But I'm here to tell you that you should spend time praying, Ariko ndi hano nabone kubwira ngo ufate igihe usenga, thinking about your lives, utekereze ku buzima bwawe, and trying to understand what the Lord has put in your heart to kandi do. nanone ugerageze gusobanukirwa icyo Imana yashyize mu mutima wawe. Okay. Oops. Okay, number 3. Cya gatatu, Work hard and always learn things. ukore cyane ariko nanone wige ibintu. Pastor here said to read 5 books every week, right? Kozi w'Imana yavuze ahangaha ngo asome ibitabo 5 mu cyumweru. Okay, and Ecclesiastes 3:22. Mubwiriza 3:22. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? Mubwiriza 3:22. We can move on. Murahasoma kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Yeah, we can continue. So the problem is, oftentimes we think of God as church, Ikibazo akenshi dutekereza ko Imana ari itorero and our work as work. kandi work. But actually, I think God is our life, Ariko ntekereza ko Imana ari ubuzima bwacu. and it is a godly thing to do the work that the Lord calls us to do. Kandi ni iby'ingenzi ni iby'Imana kugira ngo dukore icyo Imana yaduhamagariye gukora. And yesterday, I think Pastor Comrade here Ejo umushumba was talking about having to work hard. yarimo kuvuga uburyo bwo gukora cyane. One of the things we do in Singapore is we work very hard. Ikintu cya mbere dukora muri Singapore iwacu nuko dukora cyane. I look at your country, your beautiful country. Narebye igihugu cyanyu, igihugu cyiza, I see that you are just like us, some years back. nkabona yuko mumeze nkatwe mu myaka ya hambere ishize. And I'd like to encourage all of you to work hard. Ubwo rero nabashishikariza mwese gushyiramo imbaraga mu byo mukora.
so that together you can build a better country for yourselves, kugira ngo wige kandi mwiyubakire igihugu cyiza your children, n'abana and your children's children. ndetse n'abana b'abana banyu abuzukuru. Yesterday there was also a question about AI. Ejo rero nabwo hari ikibazo cyabazaga kuri AI, Artificial intelligence. artificial intelligence. You understand? Murabyibuka? People were worried that the AI will come Abantu bahangayikishijwe n'uko artificial intelligence izimo kuza and take away all your jobs. kandi bakibaza yuko bose abenshi batatakaza imirimo yabo. So I want to assure you, Ndagira ngo mbizeze neza ko AI is not as smart as you. ntabwo AI ifite ubwenge buhambaye kuruta ubwo ufite. If all of you work hard Ni twese tubashe gushyiramo imbaraga tugakora and learn, ukiga, you will be able to keep up and beat the AI. uzaba imbere ya artificial intelligence cyangwa se AI. In the past, they say, give a man a fish and feed him for a day. Teach the man to fish and you feed him for a lifetime. Iki cyanditse ahangaha kiravuga ngo uhe umugabo urufi kandi umwigishe n'uburyo kandi urumuhe arurye. Ikindi kikavuga ngo wigishe uburyo aroba hanyuma nawe azaroba ikindi gihe cyose. You heard this before? Mwabyumvishijeho ibi? Yes? Yego. Yes? Yego. You agree? Mwabyumvishijeho? It's wrong, huh? Ntabwo ari byo se? I tell you why. Reka mbabwire impamvu atari byo. Because humankind is destroying the earth. Kubera ko ikiremwa muntu kirimo kirangiza We're isi. overfishing, right? Tukajya kuroba, So tomorrow there will be no fish. tukaroba cyane uyu munsi kugira ngo ejo tutazaroba. So the key is not to learn to fish. Hanyuma rero icy'ingenzi ahangaha si ukwiga uburyo uri burobe, The key is to learn. ahubwo ni ukwiga kumenya So that if tomorrow kugira ngo ejo there's no more fish, niba nta yandi mafi ahari you will learn how to hunt zebras. uzamenye uburyo uzafata ya yandi. So how do we do this? Okay? None ibyo tubikora gute? I recommend you ask yourself, Nagira ngo mwibaze iki kibazo. am I living a good life? Ese mbayeho ubuzima bwiza? But what is a good life? None se ubuzima bwiza ni iki? Okay? So it said in Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Ubuzima bwiza ni iki? Turabisanga mu migani 9, igitabo cy'imigani 9:10 haravuga ngo So a very basic thing to do kumenya ubwenge. Imigani 10 haravuga ati kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kandi kumenya uwera ni ubuhanga. So a very basic thing to do Ni ikintu cy'ingenzi gukora, is to understand the Lord's word ni ukumenya ijambo ry'Imana and not do things He says not to do. kandi ntukore ibyo ijambo rikubuza. But that is not good enough, right? Ariko ibyo nabyo ntago bihagije, Because not doing things isn't good enough. kuko kudakora ibintu ntago bihagije nanone. So what should we do? None dukora iki? So I'm not here to give you an answer, Ntabwo nanone ndongera mbisubiremo ngo sindi hano kugira ngo mbahe igisubizo, but I would like to help you think about what you're doing today. ariko ndagira ngo mbafashe gutekereza ibyo urimo gukora muri gihe cya none. You're doing something today. Hari ikintu urimo gukora ubu ngubu, You are studying something. hari icyo urimo kwiga, You're working. urakora. Okay? So the first experiment, the first thought experiment, Icigo cya mbere dufite ibintu 4 turi burebeho, ariko icya mbere suppose you have 3 months left to live. wibaze niba wari usigaranye amezi 3 gusa. Are you going to do something different about your life today? Ubaye wari usigaranye amezi 3, ese wakora iki kugira ngo something? Excuse me, repeat that again. If you're 3 months to Left to live. You're sick. You have a usigaranye sick, amezi 3 kubaho gusa. right? So I'm a professor and I teach students. Ndi umuprofeseri ndigisha. If I'm told I will die in 3 months, Ndamutse mbwiwe ngo ndaza gupfa mu mezi 3 ari imbere, I will still teach my students.
nakomeza nkigisha abanyeshuri until banjye the day I die. kugeza igihe nzapfira, Because I believe that what I do is meaningful. kuko nizera neza ko ibyo nkora ni iby'ingenzi kandi by'akamaro, If bifite you, umumaro. if the doctor tells you you will die in 3 months, umuganga aramutse akubwiye ngo uraza gupfa mu mezi 3 ari imbere, and you do something different, right? kandi ukaba wakora ikintu gitandukanye, That means there's likely something wrong with what you're doing today. bivuze ngo hari ikibazo byo wari usanzwe ukora. Second experiment. cya kabiri, You are now dead. ntabwo wapfuye noneho. Okay, so you're there lying in a coffin. No, sorry, no, icya kabiri ni uko wapfuye, uraryamye muri serikeyi. Okay, so first when you die, you go to heaven, right? cya mbere dutekereza ni uko iyo dupfuye tujya mu ijuru, Okay, and you worry about facing Jesus and noneho confessing your sins. ugatangira guhangayikishwa n'uburyo uzahura na Yesu, n'uburyo uzamubona n'ibyo uzamusubiza. But at a lower level, ariko ku rundi rwego rwo hasi, down on earth, hano ku isi, ask munsi yourself, y'isi, wibaze who is coming to your funeral? ninde uzaza ku kiriyo cyawe. What will they say? Ese bazavuga iki? Have you, in your life on earth, bazavuga iki ku buzima wabayeho hano ku isi? done what is right and touched lives? cyangwa Done what is right and touched lives? ikintu wakoze cyakoze ku buzima bw'abantu. Nobody brings their money when they die with them. nta muntu ujyana amafaranga y'igihe yapfuye. And give thanks for family. cyangwa se ngo ashimire umuryango. Let me show you something. reka mbereke ikindi kintu. This is my daughter. uyu ni umukobwa wanjye, Isn't she cute? si mwiza se? And she makes things for me. ajya akora utuntu tumwe na tumwe akatunyereka, agashushanya. And I told you about the Lord telling me in the second year of my PhD, I was going to graduate in 5 years, right? muribuka ko Imana, ibyo nababwiye iby'Imana yambwiye ndi mu mwaka wa kabiri wanjye wa doctora, ibintu bizambaho. There was the second part. There's a girl. icyo ni igice cya kabiri cyabaye. This is the girl I married. uyu ni umukobwa twashakanye, And we have 3 beautiful children, ubu dufitanye abana batatu, 2 daughters and a boy. abakobwa babiri n'umuhungu umwe. And I will share with you something private ndaza kubasangiza ikintu cyanjye bwite, that will embarrass her. ikintu cyanjye bwite. That will embarrass her. But I'll show you. Yeah, embarrassed. Embarrass, yeah. It's okay. Okay. nteyemo isoni gakeya. So this is me coming to Rwanda. uyu ni jyewe ndimo kuza Okay. mu It Rwanda. says good morning. Okay. yego nta mafaranga. And my wife says, I miss you. hanyuma umugore wanjye akavuga ngo ndagukumbuye. So I sent her a little love cat. nanjye mwoherereza akajangwe kameze kuriya, agashushanyo k'akajangwe. So we're married now for 13 years. ubu ngubu tumaze imyaka 13 dushakanye. And it is said in Proverbs 18:22, hanyuma mu migani 18:22 he who finds a wife finds a good thing. ngo And ubonye obtains- umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, And obtains favor from the Lord. kandi aba abonye igikundiro gituruka ku Uwiteka. I hope all the boys and girls here ndizera neza ko abahungu n'abakobwa muri hano will marry nice people, muzashakana n'abantu beza, n'abagore beza, n'abagabo beza, good people. abantu beza. And I also advise my students on relationships. njya ngira inama abanyeshuri banjye ku byerekeranye n'imibano. And this is what I tell them. iki rero nicyo nababwiye ngo umugore unezerewe bivuze ubuzima bunezerewe. Just 4 words. uko niko bimeze. Happy wife, happy life. umugore mwiza cyangwa se umugore unezerewe bivuze ubuzima bunezerewe cyangwa se nabwo bwiza. Thank you very much. Okay, with this, Murakoze. I want to say that
you know, Matthew 19:26. shingiye kuri ibi navuga ngo shingiye kuri Matayo 19:26. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ku bana b'abantu ntibishoboka ariko ku Mana byose birashoboka. I'd like to end by praying for all of you here. Ndagira ngo nsoze nsengera mwese ahangaha. Heavenly Father, Data wo mu ijuru, I thank you for this time that we can spend together ndagushima ku bw'akanya tumaranye nabo n'ubwoko in your presence. tumaze imbere y'ubwiza bwawe. I thank you for your spirit that moves among us. Ndashima kubw'umwuka wera ugenda hagati muri twe. I thank you for your love. Ndagushima kubw'urukundo rwawe. I thank you for your faithfulness. Ndagushima kubwo kwizerwa kwawe. I thank you that you're always with us. Ndagushima yuko uhorana natwe In darkness, mu mwijima, you bring light. uzana umucyo. I pray that your presence be among the young people of Rwanda today, Ndasenga ngo kubaho kwawe kube mu rubyiruko rw'u Rwanda ubu, that you bless them, ubahe umugisha you grant them wisdom, ndetse ubahe ubwenge, you help them keep your ways, dear Lord. ubafashe kugira ngo bahore bagendera mu nzira zawe, And may your goodness be shown among all nations kandi ubwiza bwawe buhorane nabo mu bindi bihugu byose, through the grace and your revival that you've shown in Rwanda, dear Lord. kugira ngo babashe kuzana ububyutse muri ibyo bihugu no mu Rwanda. And I thank you in Jesus' most precious name. Ndagushimira mu izina rihambaye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. That's all I have for today. Thank you very much. Nibyo nari nifite uyu munsi, murakoze cyane. katwongera Imana amashi. Let's give God a mighty hand clap again. Marakoze. Thank you. Turacyafite umwanya utari munini cyane. We still have a few minutes to go. Ndashaka kubaha umwanya wo kubaza. I would want you to give you time to ask questions. Kandi hari ushobora gutekereza ko wenda ko ntukavuge ko nta bihambaye yavuze, ariko abantu benshi ni bake bashobora guhagarara hano bakigisha abandi bashingiye ku buzima bwabo. Ni bake ushobora guhagarara imbere y'abantu bangana nk'aba ukabaha isomo rivuye ku buzima bwawe. Ikindi ikibazo ngiye mbaza cya mbere, The question comes from the pastor himself. mwabonye uburyo yakuze. You saw the way he grew up. Ndagira ngo atubwire imbaraga cyangwa urugero aho yarukuye rwo kwiga gucya bugufi no kumanuka cyane, kandi agaragaza ko yakagombye kuba ari umuntu ukomeye. I want him to tell us where he got the power to be meek, or power of humility. Yet we saw that your life was full of hardships. When you went up, you were supposed to be someone who had other ranks, that you must be so great. Aho yize, Where you studied, aho yakoze, where you worked, byakagombye kuba ari ibintu bimushyira mu rwego. that only was supposed to put you on another level. Ariko mwabonye ahantu ukuntu yagiye acishamo uturongo. But then you saw where you cancelled Ibintu byakagombye kuba bimugize bimwubatse, the things that were supposed to build you, or you're supposed to build on. yabicishamo uturongo. You just had to cross them out. Yabyigiye kuri nde Where kubera ko did nta you babyeyi learn from? Because you ababyeyi have no parents. batandukanye hari muto. Your parents divorced when you're still young. Where did you learn that from? Okay, so I went to a Christian school. Nagiye mu ishuri rya Gikristo, Yeah. So I learned about the Bible. niga kuri Bibiliya, I learned about stories from the Bible. niga inkuru zo muri Bibiliya. I learned there was Joseph, Nize ko hari Yosefu, naje kumenya Yosefu there was Daniel. na Daniel na I learned that even though things were difficult, the Lord has the power to save. namenye yuko nubwo ibintu byaba bikomeye gute, ariko Imana igira imbaraga zo kubohoramo no kugukiza. And what I saw was the Lord working powerfully in my life. I really succeeded in school. Kandi koko naje kubona Imana ikoresha uburyo butangaje bw'imbaraga mu buzima bwanjye, ndagukamera neza mu masomo yanjye. But when you succeed, Menya yuko iyo ubashije gutera imbere, you can think that, no, I'm so smart, I'm so good, right?
ubasha kuvuga yuko uri umuhanga ukomeye. I realized that it wasn't because I was so smart and I was so good. Naje kumenya neza yuko nsobanukiwe yuko atari uko nari umuhanga. I realized that it was the Lord's blessing on my life. Ahubwo wari umugisha w'Imana ku buzima bwanjye. Thank you. Murakoze. And there's another story I didn't tell you about. Hari I will tell you yindi now. nkuru ntababwiye ariko yenda nabasangiza nonaha. So when I read the Bible, Nasomye Bibiliya. I was actually very impressed by Solomon. Naje gushishikazwa n'uburyo Salomo yari ameze. Solomon was the son of David. Right? Salomo yari umwana wa Dawidi. He was the wisest king. Kandi niwe wari umwami w'umuhanga cyane gusumba abandi. So from my youth, I prayed, dear Lord, grant me wisdom. Mu buto bwanjye rero here mu buto bwanjye nakomeje nsenga Imana nyisaba ngo Mana umpa ubwenge. And I think I got some wisdom, and because of that, I knew that I was where I was, not because of my greatness. Kandi nibaza neza yuko muri uko gusenga naje guhabwa ubwenge koko, kandi menya yuko atari jye wabwihaye, but because of the Lord's blessings. Ahubwo kubera imigisha y'Imana. And there's also this parable called the parable of talents. Hanyuma hari n'undi mugani Where, a man was given 3 talents, a man was given 1, right? umugani uvuga ngo hari umugabo wahawe Talents. wahawe amatalanto. And I felt that for the gifts that the Lord has given me, natekereje ko mu italanto Imana yampaye, instead of using it to become rich or gain power, aho kugira ngo nyikoreshe kugira ngo mbone imbaraga cyangwa se amafaranga, my calling was to use the talents to serve His people. ahubwo umuhamagaro wanjye wari kugira ngo nkoreshe italanto nkorera abantu bayo. And the Lord has blessed me, Kandi koko Imana yampaye umugisha. I have a good wife, Mfite umugore mwiza, beautiful family, mfite umuryango mwiza unejeje, and the privilege of sharing you today. ndetse ngiriwe n'amahirwe yo kugira ngo usangire ijambo muri uyu munsi. Murakoze. Imana ishimwe kubwo igisobanuro cy'Imana dufite hano imbere yacu. Thank you for the good explanation that is coming from the Turi Lord. ibisobanuro by'Imana. We are God's own Hari abantu explanations. bashaka kubaza, And people with other questions, umuntu hari wazamuye imbere mu microphone hari inyuma, Our zamura ukuboko colleague. bakubone, you can rise up your hand again and then we see hanyuma you. urayiha Papa Emile hariya, Also, we have other. n'abandi barakomeza. Thank you, Professor Ben. It's a blessing to learn from you. Murakoze Professor Ben, ni byiza kukwigiraho. Your teachings were very, very good, and I learned what touched me most is the part where you said the 3 thinking or the 3 questions you asked us. If we had remaining with 3 months to be alive, what would we do? If we would change our life, or if we would keep going on with the way we are living. Ibyigisho byawe byankozeho, ariko cyane cyane nanejejwe naho watubajije ikibazo ngo uramutse usigaranye amezi 3 yo kubaho wakora iki, which is going to make me think more about it, if I should go the way I am in my life, or if I should change. It has touched me a lot. byankozeho cyane kandi bituma ngambirira kugira icyo nkora cyane kurushaho mu buzima bwanjye ndetse no kubutekerezaho. So my question is about the way you changed your life. You went to a good school, which is MIT, which is one of the famous universities in the world, and then you came. Kiri ku mashuri wize, uburyo wabashije kujya mu ishuri rikuru rihambaye. And then you came back to your country, you worked, you have good positions in the government. Ugaruka mu gihugu cyawe ubasha kugira umwanya mwiza mu kigo cya leta. You were in a position to have power, to have money, to be famous. Wari uri mu mwanya wo kugira ngo ugire imbaraga, ugaragare kandi ukomere. But you let it down and you changed, you shifted. Ariko ibyo warabiretse ubishyira hasi urahindukira. So I'm asking myself, is it the way all the people should be, or it was your personal calling? Can you blame others who are that way? Ndimo ndibaza ntese nuko buri muntu wese akwiriye kubigenza, cyangwa se
ni uburyo umuntu akwiriye gukora cyangwa se ababikora urabagaya. So please tell us and be more clear so that we can know the way we can go. Thank you. Ubutubwire tubimenye tubashe kumenya uburyo twabyifatamo. Excellent question. Thank you very much. Makoze kuri iki kibazo. I think your characterization of is changing is wrong. Ndibaza neza ko ibyo atari byo, uwo muco atari wo. So it's not that I changed. Ntago ari uko nahindutse. It's that I felt the Lord calling. Ahubwo nakurikiye umuhamagaro w'Imana. I just obeyed. Ndubaha, ndumvira. Okay, if it's the Lord's will for me to stay in government and to rise in government, I will stay in government, I will rise in government. Iyo biza kuba umugambi w'Imana kugira ngo nkomeze gukorera leta, nari kugumamo kandi nkakomeza nkayikorera. When I was invited to come to Rwanda, mpawe ikaze kugira ngo nze hano mu gihugu cy'u Rwanda, my wife said no. Umugore wanjye yavuze ati oya, ntujyayo. Because she was worried that there's disease, there's Ebola, you know. Kuko yarahangayikishijwe n'uko hari indwara za Ebola ziravugwa hirya no hino. But I told her the Lord called me to come. Ariko ndamubwira nti Uwiteka Imana yampamagariye kujyayo. And so I come. Nuko naje rero. So the point is not that you want to change to do things. Ahangaha ishingiro ry'ibi si uko ushaka guhindura ngo ujye ahangaha. The point is not that you should not try to be rich. Ikindi kandi si uko kugira ngo utakira cyangwa se ngo ugire amafaranga. The point is not that you should not want to be powerful. Ikindi kandi si ukugira ngo utagira imbaraga cyangwa se ngo umenyekane. The point is to do what the Lord calls you to do. Ahubwo ishingiro rya byose ni ugukora icyo Imana iguhamagarira gukora. To be a faithful servant. Ukaba umukozi w'umwizerwa. And to be obedient. Kandi wumvira. Some of you may be called to serve in government. Bamwe muri mwe ubasha guhamagarirwa kuba umukozi wa leta. If the Lord calls you to do that, Imana niguhamagarira kubikora, go. Uzagenda ubikore. I feel this country has much hope. Numva yuko iki gihugu gifite byinshi. And I feel that this country has the Lord moving here with you. Kandi iki gihugu gifite byinshi byagenderwaho. And the Lord has used people, His people, to raise people, you know, and to bring prosperity. Imana yakoresheje abantu bayo kugira ngo bakizamure bakigeze ku bukungu runaka. Better lives. Ndetse bagire ubuzima bwiza. Not everyone is called to do government. Ntago ariko buri muntu wese yahamagariwe gukorera leta. Some of you like me bamwe nkamwe muri jye nkanjye are called to be teachers. Bahamagariwe kuba ba mwarimu. We work with the youth. Tugakorana n'urubyiruko. We work with the future of our countries. Tugakorana n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. If that's the Lord's will for us, ibyo rero kandi nabyo ni by'umugisha mwinshi. We go where He calls us. Tukajyaho umwami aduhamagarira kuba. Murakoze. Murakoze nanone. Murakoze. Murakoze. Thank you. Ku ngingo ya kabiri. The second point. Mwatubwiye uko tugomba kwimenya tukagerageza kwimenya. You taught us about self-awareness. Hanyuma muza kutwereka ibintu abantu benshi bakunda gukurikiza. And you told us so many things that people follow and put more power in that. Birimo amafaranga. Where there is money. Imbaraga. Power. No kumenyekana. And fame. Ariko muza kutugaragariza yuko. But then you showed us later. Ibyo bintu mutabikurikije. That you didn't follow that route. Mwashyize imbaraga mu bindi. Instead you invested your power somewhere else. Ubwigenge cyangwa you wanted freedom. Autonomy. And you wanted to learn. Sinzi n'ikindi ndakibagiwe. Ariko nashaka kubabaza. But then I wanted to ask. Niba byakunda. If it is possible. Ko umuntu ashobora kugira ubwigenge. That you can have your autonomy. Atagira bira bintu uko ari bitatu. Without the other three. Dafite amafaranga. When you don't have money. Ntamenyekane. And you don't have fame. Hagire n'imbaraga. And you don't have power. Kuko ikintu cyagaragaye nuko ubikurusha araguhaka. Because we saw that in many cases, anyone who has autonomy over you, they lead you. Namwe murabyumva. And when they lead you, you know what follows. Cyangwa se wenda munatubwira ko ikintu kigaragara muri iyi minsi nuko hari n'ibintu bigenda bizaho nubwo tuvuga Africa haguruka. What we say here, what we see today, though we say Africa arise. Ibitwishaza
What makes us sit bituma down tudahaguruka n'ibiriya that enables ni us to abaturushije arise amafaranga are those that have more money than bakaturusha us. imbaraga They have more power bakaturusha no kumenyekana no and they kuvuga have more cyane fame and talking, ku buryo hari n'ibyo bagenda batuzanira nk'ubutinganyi To the n'ibindi byose bitajyanye extent- n'umuco wacu cyangwa n'ibyo twifuza. to the extent that there are some other cultures that are instilled Nagira us ngo rero like muduhurize homosexuality nawe dushaka kugana because of the influence they have over us. no kuba twabigeraho tudafite ibyo bintu ko So ari I bitatu: want you amafaranga, to show kumenyekana us n'imbaraga. how we can Murakoze. get self-autonomy without having money and power. Marcose, Thank you. I think we need to have faith Ndibaza yuko dukeneye kugira kwizera. and understand and learn from the Bible. Ibyo ndabizi neza kandi nabyize muri Bibiliya. Joseph was a slave. Yosefu yari umunyagano. He had no money, Nta mafaranga yari afite, he had no fame, ntago yari azwi, he had no power. nta n'imbaraga yari afite. But he has a God, remember? Ariko Imana yaramwibutse. And in God, all things are possible. Kandi ku Mana byose birashoboka. So one of the things I do in my life Ikintu njya nkora mu buzima bwanjye is just to follow, ni ugukurikira. because I have faith that if I do what the Lord's will for me to do, Kuko nizera neza yuko ninkora iby'Imana ishaka ko nkora, the Lord is there to fight my battles for me. Imana irahari kugira ngo irwane intambara zanjye zose. David will fight 100 battles. Yego biragoye. Yes. He will win 100 battles. Imana izakuneshereza intambara zawe zose. So the point is not so much Ikibazo rero ntabwo kiri ku bwinshi, for the people who are poor, ku bwinshi bw'abantu bakennye who are powerless, badafite imbaraga to want to be powerful, right? And change cyangwa things. se gushaka kugira imbaraga ukamenyekana. I think our calling Nibaza neza ko umuhamagaro wacu is to follow the Lord's will. ni ugukurikiza ubushake bw'Imana. Some of you Bamwe muri twe maybe poor like me when I was young, yenda murakennye nk'uko nari nkenye nkiri mutoya, but the Lord would have given you gifts. ariko Imana ibasha kuba yaraguhaye impano runaka. And when the Lord gives you gifts, Imana iguhaye impano, it is very scary. icyo gihe rero irayishyigikira. So my family was not rich. Umuryango wanjye rero ntiwari ukize. I was the first in my family to go to college. Ni jye wa mbere wagiye mu mashuri makuru ya kaminuza. And I didn't go to any college. Nta n'umwe wari waragiyeyo. I went to the top college in the world for engineering. Nagiye muri college imwe ikomeye mu isi. So if the Lord anoints you like David, Nuko Imana rero nikwambika ikagusiga nka Dawidi, then you will rise. icyo gihe rero uzazamuka, You will eventually have power. uzagira izo mbaraga. But I think it's important to remember the Bible, Ariko nanone numva yuko ari iby'ingenzi kugira ngo dusome na Bibiliya, because there's a Saul. kuko hari hari Sawuli. So the message really is that for those Ubutumwa ni uko kuri abo who are anointed basizwe and eventually given power, kandi ni ngombwa bazagira izo mbaraga, they need to remain a David. bagomba kuguma nka Dawidi nk'uko yari ameze. I hope that's good. Ndibaza yuko ari byiza ngushubije. Marcose. Mwakoze. Murakoze cyane. Thank you so Banyita much. Eric. I'm called Eric. Eric. Mfite utubazo tubiri. I have two questions. Ikibazo kimwe nashaka kukubaza ku bintu bijanye n'ubuzima bwawe kuko nibyo watubwirijeho cyane First ushingiyeho. question is about your personal life. Nashaka kubaza ikintu waba waragezeho mu buzima cyagushimishije kuruta ibindi. I want you to tell us one of your great achievements that has N'ikintu pleased you so cyakubabaje much. kuruta ibindi. And one of the things that has hurt you so much in life. Icanyuma urugero watubwiye Imana iramutse iguhaye amezi 3 yo kubaho. Lastly, of an example you told us, if God has given you 3 months to live only. Nakubazaga uyu munsi Imana iguhaye wowe umunsi umwe wo kubaho niki wataye mu nzira wakora. Urakoze cyane. I would like to ask you personally, if God gives you one day to live, what thing that you have left behind would you do right now to die accomplished? Thank you, Marcose. Mwakoze. First question is very easy. Ikibazo cya mbere kiroroshye. The greatest achievement in my life Ikintu cya mbere nagezeho kikanshimisha is to marry my wife. ni ugushakana n'umufasha wanjye.
And the second question ikibazo cya kabiri, is that what would I do if I would die today, tomorrow? if you're given one day to live, the B of the first question is that what hurt you most in life? What have I lost in life? The first question has A and B. Okay. So B is what hurt you most. Hurt. That pained you so much. That hurt your life. If Hurt your life. what I care about most. No. Hurt. Pain. Oh, the happiest day of my life. Pain. The opposite of achievement. Okay, like I said, my life has been successful mostly. Okay, ubuzima bwanjye bw'ubuzima bwo But- kugenda naguka ntera imbere cyane. there are a few times in my life, Ariko- not just one, a few times in my life Hari ibihe bike cyane mu buzima nagiye ngira where even me, I feel like down and depressed. So the most serious one was the threat of failing my PhD after the second year in grad muri school. ibyo rero mu bintu byagiye binkomera bikanambabaza ni Okay. uburyo nari natewe ubwoba yuko ntabasha gusoza doktora yanjye iri mu mwaka wa kabiri. So at the same time, as I was feeling I was failing, I also, got my ex-girlfriend broke up with me. So it was like the worst thing, my ibintu my- bibi byambayeho ni muri wa mwaka wa kabiri wo muri doktora aho natakaza umukobwa twakundanaga n'igihe nari naratewe ubwoba yuko nshobora kudasoza doktora yanjye nk'uko byari biteganijwe. yeah. So my love life is gone, my Ewa. professional life is gone, icyo gihe ubuzima bwanjye bwo nabonaga bwari bwagiye n'uwo twagombana gushakana nawe yari yagiye. and that happened because 2 years before that, I thought I heard the Lord to go to grad school, right? So you don't expect the Lord to tell you to go somewhere. You go there and you fail, right? Ibyo rero byabaye nyuma yuko imyaka ibiri nari narabwiwe yuko nari nzi yuko nzagera kuri byinshi kandi n'Imana yari yambwiye ngo ngende. Ntibivuze rero ngo mu gihe Imana ikubwiye ngo So it's very hard. It's very hard. Imana ikubwiye ngo ugende bikagukomerera ni koko biba bigukomereye. Because if you feel the Lord calls you to something, Kuko iyo wumva ko Imana irimo kuguhamagarira gukora ikintu runaka and then you succeed wildly, right? hanyuma ugahita ukigeraho ako kanya It's all good. byose biba byiza pe. Okay? Then if you go somewhere that you Ariko think the nano- Lord called you to do, Iyo ugiye ahantu utekereza ko Imana yaguhamagariye you start to fail. ugatangira ukaneshwa bikagutsinda ukananirwa, You start asking, tangira kwibaza is there something wrong? bate hari icyabaye, hari ikitakozwe neza. Is God there? Imana irahari. But it is in these times Ni muri ibi bihe rero where everything is wrong, aho ibintu byose uba wabitakaje, where we feel that there's nowhere to go but down. wumva yuko byose byarambaraye hasi, You pray, ugasenga, and the Lord teaches us faith. hanyuma Imana ikakwigisha kwizera. The last one, if you have one day to live. The last question is, if I have one day to live, what will I feel that I've left behind? Ikibazo cya mbere kivuga ngo sigaranye umunsi umwe wo kubaho, n'iki nibagiwe gukora nakora uwo munsi kugira ngo ngende ngishoje. Okay, I don't want to sound like I'm boasting, Ntabwo nshaka kuvuga nk'umuntu wirata, but I'm ready to go. ariko I'm ready to go, ariko nditeguye kwitaba nkagenda. I've tried my best to live my life, Nagerageje uburyo bushoboka bwose kubaho ubuzima bwanjye, yeah, so that every day, the Lord calls me to go, I will go. ku buryo Imana iramutse impamagaye umunsi uwo ari wo wose numva nta mwenda nsigaranye nagenda. Of course, my children are still young, Yego abana banjye baracyari bato and I worry for my wife, kandi n'umugore wanjye ndamukunda, but I'm sure the Lord will take care of them, so ariko nagenda. it's okay. Imana yazabitaho, yazabarinda. I hope you believe me. Ndibaza yuko munyizera kandi mubyemeye. Marcos. Murakoze. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Nitwa Rachel. I'm called Rachel. Mfite ibibazo
I have one question. I had many, but let me take this one. I'm glad that I'm here. N'iby'igiciro gikomeye Singapore numva nyifata nk'ibindi bihugu ariko by'umwihariko iyo narebaga histoire yayo numvaga ko biratangaje kubera ukuntu ingana n'uburyo yihuse mu iterambere. Because whenever I look at the history of Singapore, I'm amazed of its development, the rapid development of a small Singapore. Ariko ikibazo naje kwibaza iyi ntago rero conference ya mbere ushobora kuba uganirije urubyiruko. But the question I want to ask is, I think it's not your very first time to talk to the youth. It's not the first conference you've attended and talking to the youth. Kubwanjye nifuje kumenya ese muri nyinshi wayoboyemo ni zihe mbogamizi wabashije kumenyamo cyangwa kubonamo. So among the youth conferences you've led or you've attended, what are the challenges that you have encountered in those? Or what challenges have you faced or have you seen in the youth? By'umwihariko muri Afrika kugira ngo Specifically in Africa. Natwe nk'urubyiruko nk'uko tubishishikarizwa nitwe bayobozi b'ejo hazaza cyangwa se nk'uko bitubwiye nk'umuhamagaro wacu kuteye bamwe muri twebwe kugira ngo tubashe kumenya ese twebwe aho twari turi aho twisanze nihe kugira ngo tumenye nuko twafasha igihugu cyacu cyangwa se natwe ubwacu nk'abakristo. So that we Africans or we as believers, African believers, we can get to know where to start basing on those challenges that we have seen or you have faced during the different conferences, the youth conferences you've gone through. Even the last one, watugira your role model kugira ngo bidufashe ku bantu bakunda kujya muri research n'abantu bakunda kujya abamodo mu buzima bwabo tumenye ko twabigendamo uko twabihuza n'ubundi. And lastly, you can tell us about your role model or your mentor, because all of us, we need mentors, so we want to know your role model, who built you, who shaped you in this career. Okay, first, this is my first youth conference in Africa. I've never been here before. Icyambere nuko icyari cyo giterane cyanjye n'urubyiruko muri Afrika nta bundi nagira igiterane muri Afrika. And but I have worked with the young in college. Ariko nakoranye n'abanyeshuri bo mu college atandukanye. And I think I have tried to share with you today what the challenges that I have seen in my students. Kandi ndibaza yuko nagerageje kubabwira byinshi mu bihinyuza urubyiruko nagiye mbona. As for role model, hanyuma umuntu nigiraho cyangwa se ndeberaho cyane nagiye ndeberaho. I must say that actually I didn't really have one. Ndababwiza ukuri yuko ntawe nari mfite. It was hard. Life was hard, you know. Ubuzima bwari bukomeye byo. I just did my best. Nakoze ibyo nshoboye. But I read a lot. Kandi nanone ndasoma cyane. So I have read about the autographed biographies of, let's say, Lee Kuan Yew. Nasomye biographies z'abantu batandukanye umwe muri abo. Our leader. Umuyobozi wacu. Then different people. N'abantu bandi batandukanye. Umuyobozi wacu w'igihugu nasomye biography cyangwa se ibimuranga. I think the Bible tells us how to live our lives. Kandi nibaza neza ko na Bibiliya itubwira uburyo tugomba kubaho ubuzima bwacu. And the Lord will actually bring the people that we need to learn from. Imana izajya ituzanira abantu dukeneye kwigiraho mu buzima. Into our lives. Mu buzima bwacu. Murakoze. Murakoze. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Let's give God a mighty hand clap. Bagira ngo dushimire abarimu bacu. I would like us to thank our teachers. Babanye natwe uyu munsi dukomere Imana amashyi ku bwabo. Have been with us today. Let's give God a mighty hand clap because of them. Ikintu cyose gifite izina kigira amatwi. Whatever has a name, it has ears. Uko ukita kirabyumva. The way you name it and call it, it hears. Igifite izina kigira amatwi. Whatever has a name has ears.
ibintu rero biri imbere yawe wiga uko uzaza ubyita amazina. So the things before you, learn how to name them. Nubishyira munsi y'ibirenge byawe bigira amatwi bizajyayo. When you put them under your feet, they have ears, they will go, they will obey. Nubizamura hejuru yawe bigira amatwi bizakujya hejuru. When you rise them above you, they also have ears, they will obey. Igifite izina. So whatever has a name has ears. Hallelujah. Hallelujah. Mwarimu wacu wa kabiri Imana imuhe. Our second teacher, God bless you so Ikindi gihe much. azagaruka, And the time he comes back, nubwo atavuga, though he may not speak, kumubona iruhande rwawe n'imbere yawe just seeing him before you and beside you, ni igisobanuro cy'Imana. it is an explanation from God. Mwarimu wa mbere yavuze ngo Our first teacher said, mutima niwe muntu niwe wigisha. a heart is the one that Ibiri mu teaches. mutima nibyo bigaragaza uwo uriwe. What is in your heart is the one that shows who you are. Imana iha umugisha Dr. Ben May God bless Dr. Ben ku buzima bwe atubwiye. for his personal life he has just shared with us. Imana imuha umugisha May God bless him. kandi nge ku giti cyanjye yanyigisha ikintu And gikomeye me cyane. personally, he has taught me something. Imana iguha umugisha. May God bless you, Professor. Wakiriye Bishop Leonard. We also welcome Bishop Leonard. Ngira ngo nawe yafashijwe nubwo nawe ajya afasha benshi. I think he has been touched, or he also touches other people's lives. Hari amasomo ajya atanga hariya kuri authentic abantu bayakurikira ngira ngo mwumvise ko Dr. Ben wagira ngo wenda yaciye muri There are muri classes and HMT. lessons he leads in Authentic Kingdom, and I think there may be ndagira the ngo same. mbe amahirwe nature umuntu with- uri hano So I want to give a chance someone who is here. ushobora kuba asigaje amezi 3 imyaka 5 umunsi umwe amasaha But 2 ariko maybe utaraha having- Yesu ubuzima. Maybe having 3 months left, 5 years left, 1 day left, and they have not yet given their life to Christ, kuko niwe shingiro rya byose. because he is the foundation of Waba everything. uri umuhanga, You can be wise. waba ukomoka mu muryango You mwiza, can come from a great waba family. warize neza, You can have been gone to waba good ufite schools. amahirwe yo kuzaba umuntu ukomeye You cyangwa may ufite have the akazi keza n'uyu opportunity munsi. to be someone, or you have a good job right Ariko now. niba udafite Yesu muri But wowe if you don't have Jesus in you, ni ikibazo gikomeye. that is a great problem. Ndagira ngo nguhe amahirwe uyu mwanya So I would like to give you a chance right now kugira ngo wakire Yesu. that you may receive Christ in your Niwe life. shingiro rya byose. He is the best line, Niba the hari umuntu uri foundation hano of utarakira everything. Yesu azamura If you're ikiganza. here and have never received Christ in your life, you can rise up your hand. Yesu niwe byose. Jesus is everything. Utamufite When you don't have him, ntacyo uri cyo. you're nothing. Hari igitabo nasomye ejo bundi There is a book I read of kivuga recently ku mutima w'abashumba. that talks about the heart of Chapitre the ya kabiri shepherds. iravuga ngo The second chapter says 5 moins 1 égale 0. that 5 divided by 0 equals to gatanu gukuramo rimwe 5 minus 1 ngo bingana na 0. equals to 0. Ako gatanu uwo mwanditsi yavugaga The 5 the writer was ni ahandi talking havuga ngo about, nubwo nagira indimi nubwo nakora ibi nubwo nabi ariko ngo ndafite urukundo ngo naba ndi ubusa. it stands for what the Bible says, though I may speak in tongues, though I may have different gifts, but when I don't have love, then I am nothing. Ibyo waba uri byo byose ibyo waba ukora byose udafite Yesu Whatever you can be, whatever you can be doing, but without Jesus, waba ntacyo umaze mu isi. then you are nothing. You Urahari- are contributing nothing to Urahari the world. wakire Yesu. You're here to receive Christ. Namwe abadukurikiye kuri radio na Those televiziyo following us online and on TV, turabashishikariza kwakira Yesu we encourage you to receive Christ in your kugira ngo life, ayobore ubuzima that bwawe. He may lead your life. Reka mbasabe muhaguruke Let me request you to stand up, twakire Bishop Leonard aduheshe umugisha asenga that we may receive the servant of God, ashimira Bishop Imana Leonard, kubw'uyu mwanya tumaze praying and thanking God for all this time we've been ndetse here, ahesha n'abashitsi bacu umugisha and kuko then batubereye also umugisha. blessing our visitors for being a Mwakoze blessing to us. kwitabira, Imana ibaha umugisha. Thank you for coming. May God bless you. Uwiteka Mana nziza, Oh Lord God, oh good turagushima God, ko iki gihe ari icy'Afurika. we thank you for this day, for this time, for it is for Turagushima Africa. ko iki gihe ari igihe wibutsa Afurika. We thank you for this time you've remembered Africa.
turagushima ko Afrika iri mu mutima wawe. We thank you that Africa is in your heart. Cyo kuzamura Afrika. It is a time of rising Africa. Cyo kuzamura umunyafrika. The time to rise an Africa. Turagushima abakozi b'Imana batandukanye. We thank you for the different servants of God baturuka mu mahanga yose. that come from different nations. Baje kudufasha. That have come to help us. Turagushima umukozi w'Imana. We thank you for your servants. Baturutse muri Singapore. They came from Singapore. Batwigishije. Has taught us. Singapore ni igihugu. Singapore is a nation cyari gikennye nkuko natwe dukeneye. That it was poor as we are. cyari kimeze nabi nkuko natwe tumeze nabi. It was in bad condition as we are. ariko kubera ko wakibutse Mana. But because you remembered it, O God, icyo gihugu cyarazamutse. This nation has risen to another level in a short moment. kiva mu busa. It came from nothing. cicaranye n'ibikomangoma. And now it is seated with princes. igihugu cya mbere. It is among the first nations. turagushima rero ko watwohereje abantu bo muri Singapore. So we thank you for sending people from Singapore and brought the good news to us and then bring blessings from Singapore. We thank you for all the people who have honored this invitation. We thank you for what you're doing in our hearts. We thank you for the teaching that have taken place. And then we also show other preaching that are coming after. All these children of yours, Father, continue to show them your light. Continue to clothe them with your power, that they may have good life, and give us wisdom. Father, build our character, that we may be able to follow you, doing your will. Thank you for you enabling us. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Light of the world, you stepped down into darkness.